Друзі! Хей, тримайте 5 онлайн. І ми починаємо цей новий насичений тиждень з того, що будемо продовжувати нашу подорож. Ми мали з вами чудові вихідні. Ми прогулялися з вами 3 найбільш відомими районами Стокгольма. Ми зазирнули у різні місця формальної і неформальної освіти, і, дякуючи пані Шаштін, отримали таке, знаєте, уявлення того, як побудована система освіти у Швеції. І мені здається, що це було дуже класно. Напишіть, будь ласка, скільки там у вас виявилося в результаті шведськості всередині, після того, як ви проходили таке тестування у нашому путівнику. Розкажіть, чи вдалося побувати у музеях онлайн, і які ці були музеї, як вони називалися. Діліться, будь ласка, у нашому чаті, а поки я хочу оголосити про приємні зміни у нашій програмі. Ми сьогодні будемо зустрічатися з одним з національних агентств. Пам'ятаєте, нам пані Шаштіна розповідала, що в Швеції трохи інша система, є Міністерство освіти, і воно щільно співпрацює з низкою національних агентств, які опікуються тими чи іншими питаннями. І сьогодні у нас, окрім того ж, заявлено, ми бачимо в програмі, що має бути з нами пані Хелен Мислек, яка є керівницею підрозділу Шкільного та трудового життя Національного агентства Швеції з питань освіти. Ми маємо приємну зміну, бо вона буде з нами не одна, а до неї ще приєднається 3 колеги, і зараз я коротко озвучу, хто. З нами буде пані Ева Норлунд, яка є старшою радницею підрозділу освіти для дорослих, Міхаела Блюм, директорка з питань освіти підрозділу Шкільного та трудового життя, і Маргарета Аллен, директорка з питань освіти підрозділу Шкільного та трудового життя. Як і завжди, ми підготували для вас вступну частину, яка записана, одразу з перекладом. А після цього всі ці 4 колеги разом з пані Хелен приєднаються до нас у прямому етері, ми будемо спілкуватися. Ну що, бачу, що там 100%, 75% швидкості – це дуже високий показник, тим паче ви там, можна сказати, лише 2 дні. І приємно, що ви побували в різних музеях. І я тоді попрошу колег запускати відеозаписи і будемо починати далі досліджувати систему освіти і освіту впродовж життя, саме цей фокус, який будуть розкривати нам колеги. Прошу запускати відео. Thank you. Hello and welcome to Sweden. My name is Helen Mислek and I am head of the unit school and working life at the Swedish National Agency for Education. Today I have some of my staff with me and we are going to talk about activities to support lifelong learning in Sweden. Отже, доброго дня всім. Ім'я нашої першої спікерки Хелен Мислек, і вона очолює відділ школи і робочого життя у Національному агентстві з питань освіти у Швеції. Сьогодні з пані Хелен з нами буде також присутні кілька представниць її організації, і вони розповідатимуть нам про заходи, які застосовує і впроваджує їхнє агентство для підтримання навчання впродовж життя у Швеції. Next picture, please. Yeah. And here are the names of the persons you will meet today. And Eva, Michaela, and Margareta will soon introduce themselves. Ось імена тих представниць Національного агентства, які сьогодні з нами працюватимуть. Зараз Єва, Михайла і Маргарета представлять самі себе. Next, please. As you see in the program, we will start talk about lifelong learning and the national agency, and then Eva will tell you a little about education and training for adults. Michaela will talk about combining education and vocational training, and Margareta about validation, recognition of non-formal and informal learning.
We hope you will find our program interesting and inspiring. Отже, це програма наша на сьогодні. Зараз Ева трошки розкаже про навчання для дорослих, Мікаела розкаже про професійну технічну освіту і комбіновану освіту, а Маргарета розкаже про валідацію, тобто визнання результатів формальної і неформальної освіти. І спікерки сподіваються, що презентація буде цікавою і натхненною для всіх учасників. Thank you. And next picture, please. Skills provision and lifelong learning have been the focus in recent years as we have talked about the new upcoming labor market, the need for new skills, integration, and not least digitalization and technological development. But the consequences of the pandemic have shifted focus as it has affected society, the labor market, and individuals. Отже, навчання різних навичок і навчання впродовж життя протягом останніх років перебували у фокусі уваги цього агентства в умовах постійної зміни робочого ринку, в умовах постійної потреби для нових навичок, інтеграції і діджиталізації, які відбуваються у нашому суспільстві. Але наслідки пандемії зсунули фокус уваги, оскільки пандемія вплинула і на суспільство загалом, і на ринок праці, і на кожну людину зокрема. And the effects of the pandemic have forced the authorities into new types of cooperation to create a national strategy for skills provision and lifelong learning. Adult education and training and validation are important tools for a welfare society and a prosperous labor market. І наслідки пандемії змусили владу Швеції думати про нові способи співпраці, розробити національну стратегію надання навичок і навчання впродовж життя. Освіта для дорослих і навчання для дорослих, а також валідація – це дуже важливі інструменти для багатого процвітаючого суспільства і для процвітаючого ринку праці. And when we talk about lifelong learning, we mean the possibility to learn from cradle to grave, the possibility to learn new skills, upgrading skills, and matching labor market demands. And, of course, employees must be able to take advantage of retraining and adaptation opportunities. Коли ми говоримо про навчання впродовж життя, то маємо на увазі насамперед можливість навчатися від колиски до могили, можливість освоювати нові навички, поновлювати свої навички, відповідати вимогам ринку праці і, звісно ж, давати можливість працівникам і працівницям проходити або повторне навчання, або адаптовувати ті навички, які вони мають до нових потреб. The government and the different departments of the ministry all agree that skills are the key to preparing for the future. But before we talk about our work with lifelong learning, we will give you a picture of the Swedish National Agency for Education. І між урядом та різними відділами міністерства існує така згода про те, що ці всі навички є ключовими для того, щоб бути готовими до майбутнього. Але перш ніж наші спікерки розкажуть про свій досвід із навчанням впродовж життя, спочатку вони нам розкажуть про Національне агентство з питань освіти. Next picture, please. Here you see an overview of the organization with the Parliament and the Ministry of Education and Research at the top. The Swedish school system is a gold-steer system with a high degree of local responsibility. На цьому слайді ви бачите таку схематичну структуру організації, точніше, як вона вписується в структуру влади. Спочатку чи наверху йде парламент і Міністерство освіти і досліджень. Шведська система освіти, за словами пані Хелен, це система, яка керується цілями і має високий рівень місцевої відповідальності. The Swedish Parliament and the government draw up the overall national goals regarding the Education Act, the curricula, the school ordinance, the upper secondary school ordinance, and the adult education ordinance. The syllabuses for compulsory school and for subjects that are common for all programs at the upper secondary school, and the diploma goals for upper secondary schools. Отже, усіма національними цілями освіти, я їх зараз перелічу,
завідують шведський парламент і уряд. І до цих цілей освіти, якими завідують вищі органи влади, належать закон про освіту, навчальна програма, порядок освіти для школи, для вищої середньої школи і для дорослої освіти. Також конкретно навчальні програми для обов'язкової школи, для предметів, які так званих основних предметів, які є в усіх програмах вищої середньої школи, а також для дипломів вищої середньої школи. And then we have the national administrative level, where the Swedish National Agency for Education is one out of 4 educational agencies. Далі йде національний адміністративний рівень, у якому Шведське національне агентство з питань освіти є одним із 4 освітніх агентств. And finally, you find the municipality level with public schools and independent schools. These providers are the principal organizers in the school system. They allocate resources and organize activities in order to ensure that the students reach the national goals. Ну і нарешті є муніципальний рівень. На муніципальному рівні є державні школи і незалежні школи. Це є основні гравці, так би мовити, освітньої системи, шкільної системи у Швеції. Вони організовують цей процес, вони розподіляють кошти, вони організовують активності, і, власне, націлення, вся їхня діяльність націлена на те, щоб учнівство в процесі навчання досягало національно виставлених цілей. And based on this, each school shows us the working methods most appropriate for them. This is valid for upper secondary school, but concerning adult education, the municipalities can either offer public education and training or commission from private providers. І вже на підставі цього кожна школа обирає робочі методи, які їм найбільше підходять. Це стосується старших середніх шкіл, а щодо освіти для дорослих, то на муніципальному рівні їм пропонують або державну освіту, чи додаткові тренінги, або беруть в підряд, так би мовити, приватні освітні заклади. And the work is then followed up by means of systematic quality assessment conducted by the Swedish Schools Inspectorate. І всю цю загалом систематично оцінюють на предмет якості спеціальна інспекція шведських шкіл. And in Sweden there are 290 municipalities. Загалом у Швеції є 290 цих муніципальних адміністративних одиниць. Thank you. Next picture, please. The role of the agency. All children and pupils have the right to an equal education. The National Agency for Education steers, supports, follows up, and evaluates the work of organizers, preschools, and schools with the aim of improving quality and results. Зараз пані Хелен фактично прочитала те, що написано на цьому слайді, і я так розумію, що це насправді дуже важливо. Роль агентства полягає в тому, щоб забезпечити всім дітям і учнівству рівне право на освіту. І воно для цього спрямовує, підтримує, контролює і оцінює роботу організаторів навчання дошкільних закладів і шкіл з метою підвищення якості та результатів. Next picture, please. Yeah, no, it's right. The agencies supervise, support, follow up, and evaluate the school system in order to improve quality and outcomes. We focus on the principal organizers of the school, school heads, school leaders, and teachers in the preschool, the preschool class, compulsory school, upper secondary school, and adult education. Отже, Національна агенція з питань освіти в Швеції завідує, підтримує, контролює і оцінює шкільну систему з метою поліпшення якості і результатів навчання. Пані Хелен каже, що вони в основному працюють з організаторами в школах, з керівництвом шкіл, зі шкільними лідерами, учительством, як у початкових школах, у дитсадках, в обов'язкових школах, у вищій школі і також в системі освіти для дорослих. And the National Agency for Education is led by Director General Peter Fredriksson. Очолює Національне агентство з питань освіти генеральний директор Петер Фредріксон.
The first task is steering document. The agency prepares knowledge requirements, still abuses, regulations, general recommendations, and national tests. We are responsible for issues concerning the disabled and the rights of newly arrivals in Sweden to receive the same high-quality education as everyone else. Отже, перше завдання агентства – це підготовка документів. Агентство готує документи, які стосуються вимог до знань, навчальних програм, різних інструкцій, загальних рекомендацій і We are also responsible for official statistics in the area of education, and we conduct national follow-ups and evaluations. We also oversee Sweden's participation in large-scale international education service, such as PISA and TIMSS. Ті, хто приїжджає у Швецію і вливаються в річну систему освіти, теж повинні мати такі самі права в плані освіти і в плані якості, як громадяни Швеції. І до питання освіти – це відповідальність за офіційну статистику у сфері освіти і національного оцінювання. Вони контролюють участь Швеції у таких величезних міжнародних оцінюваннях освіти, як PISA і TIMSS. The agency also ensures that Swedish education maintains a good standard of quality. We achieve this with the help of national school development programs and inter-service training of staff. We distribute grants and arrange headmaster training programs. Агентство також займається тим, що контролює хороший стандарт якості освіти Швеції. Цього вони досягають за допомогою національних програм розвитку шкіл і професійного розвитку учительства. Вони роздають гранти і дають також, проводять тренінгові програми для директорів шкіл. And after a diploma at the university, we issue certificates to teachers and preschool teachers. The agency also has the responsibility for the teachers' disciplinary board. Після того, коли вчительство отримує дипломи в університеті, вони також отримують сертифікати від Національної агенції, і агентство також відповідальне за дисциплінарну раду для вчительства. And finally, the agency task is to secure the national supply of competence and help young people establish a foothold on the labor market. We therefore support education providers, employers, and other organizations in their efforts to improve the quality of upper secondary vocational education. І остання функція агентства – це забезпечити національний запас, так би мовити, компетентних працівників і працівниць, тобто гравців ринку праці, допомогти молодим людям закріпитися на ринку праці. Це вони роблять це шляхом підтримки тих, хто надає освіту, шляхом підтримки працедавців та інших організацій, які намагаються поліпшити якість вищої професійно-технічної освіти. Our task is to disseminate information about the latest education research and to share our knowledge of this operational area both inside and outside Sweden. Another task is that we function as a national reference center providing information about vocational education in Sweden, other European Union countries and countries in the European Economic Area. Отже, завдання агентства полягає в тому, щоб поширювати інформацію про найновіші освітні дослідження, ділитися знаннями з цієї сфери і в Швеції, і за її межами. І ще одна задача – агентство діє як національний довідковий центр, який надає інформацію про професійно-технічну освіту у Швеції, інших країнах Євросоюзу і країнах Європейської економічної зони. The agency also serves as a national reference point for quality assurance work in vocational education, and we are responsible for the national councils for the vocational programs of upper secondary schools and adult education. Агентство також є національним довідковим центром щодо якості роботи професійно-технічного навчання і відповідальність за національні ради професійно-технічних програм у вищих середніх школах і в системі освіти для дорослих. Yeah, that was some about our National Agency for Education. Now I will pass on to Eva, who will tell you a little about adult education and training. So thank you very much for listening. And Eva, now it's your turn.
Yeah, thank you, Helen. I must cover. Отже, пані Хелен попрощалася з нами і сказала, що на цьому завершилася її частина про Національну агентство з питань освіти. І зараз слово переходить пані Еві, яка нам розповість про освіту і навчання для дорослих. Yeah, Miss Eva, go ahead. Yeah, I must start by saying that I'm born and raised in the north of Sweden, and we don't speak very fast, so it will be slow by nature. That's good. Пані Ева каже, що народилася і виросла на півночі Швеції, а там люди говорять досить повільно, тому вона говоритиме повільно, і це в неї така природна риса. The goals for the adult education and training is that every adult should be given the opportunity to extend their knowledge and develop their competence in order to support personal development, democracy, gender equality, economic growth, and employment, and be able to participate in an equitable and fair society. Отже, мета освіти для дорослих, вона теж тут прописана на слайді, полягає в тому, щоб усі дорослі отримали можливість дізнатися більше, розширити свої знання і розвинути власні компетенції для того, щоб підтримати особистий розвиток, демократію, гендерну рівність, економічне зростання, зайнятість, а також щоб мати можливість жити у рівноправному і справедливому суспільстві. And students in adult education, they are a heterogeneous group, and they have different conditions, qualifications and goals. Отже, учнівство чи студентство дорослої групи, в дорослій освіті – це досить така гетерогенна, тобто різнобарвна група. Вони мають абсолютно різні умови, в яких живуть, різні кваліфікації і ставлять перед собою різні цілі. And the starting point is that the education should respond to each student's, their individual requirements and conditions. The advantage is that the students can customize the education and training according to their needs and wishes. Але відправна точка цієї системи в тому, що освіта для дорослих повинна задовільняти особисті потреби і умови кожного і кожної серед студентства. І перевага її в тому, що усі студенти і студентки можуть підлаштувати своє навчання так, щоб воно відповідало їхнім потребам і їхнім побажанням. However, the requirements for individual adaptation and flexibility also imply challenges for the providers of adult education. It can be tricky to meet all individual wishes. Але проблема в тому, що адаптувати освіту індивідуально під потреби кожної людини і бути гнучкими під потреби кожної людини, це означає неабиякий виклик для тих, хто надає послуги з освіти для дорослих, тому що кожне особисте побажання задовольнити може бути дуже складно. Some of the students are perhaps in an age that it has been a long time since they last studied, and they perhaps some of students want to have evening classes, different subjects, study pace, etc. And still the providers need to achieve continuity and high standard. Тобто може бути так, що дехто з студентів чи студенток уже дуже давно не сиділи умовно на шкільній чи студентській лаві. Хтось може хотіти вчитися тільки вечорами, комусь підходить швидший темп навчання, комусь повільніший. Тобто вимоги можуть бути дуже різні. А при цьому надавачі освіти повинні надавати цю освіту за високими стандартами і безперебійно. The financial support is available to adults to encourage participation in education and competence development.
і дорослим у цій системі освіти доступна фінансова підтримка для того, щоб вони охочіше брали участь в освітньому процесі і розвитку своїх компетенцій. Next slide. Yeah, here you go. This slide shows the number of students in the various parts or different levels within adult education and training in 2019. I think your picture looks different now. I didn't see the explanations of each part, but I tell you about it. Okay. The numbers for 2020, they are ready to be published in June 2021. So these are numbers from 2019. And if you add the numbers in each level, there will be more than 390,000 students. And it's because some of the students are studying in more than one level. But as you can see, elementary level, just about 75,000, upper secondary level, 216,000, and Swedish for immigrants, there we have about 153,000 students, and those adults who has intellectual impairment can choose between study on elementary or upper secondary level, and they are about 3,200 students. Okay. Отже, на цьому слайді ми бачимо цифри про освіту для дорослих, загальну кількість студентів та студенток. Пані Ева каже, що цей слайд за 2019, але вже насправді готується інформація про 2020 рік, і в 2020 році ці цифри будуть вищими. У червні планується мати ці цифри за 2020 рік. Отже, на цій діаграмі є кількості студентів і студенток, які задіяні на різних рівнях освіти. Якщо ви додасте всі ці цифри, то вони складуть у сумі більше, ніж 390 тисяч. Але це тому, що деякі студенти і студентки зайняті одночасно на різних рівнях. Отже, ця цифра до 75 700 осіб – це є початковий рівень освіти. Цифра на 216 тисяч осіб – це є середній рівень освіти. 153 тисячі осіб – це є студенти і студентки, які вивчають шведську для іммігрантів. І оця верхня цифра 3 тисячі – це є студенти і студентки з фізичними обмеженнями. Next picture. An adult is allowed to take part in adult education without being able to show grades from the underlying level, but they must have the conditions to participate the education or vocational training. Okay. Отже, дорослим дозволяється вступати в систему освіти для дорослих без необхідності показувати оцінки з попереднього рівня освіти. Але для того, щоб вступити в цю систему, потрібно дотримуватися певних умов, виконати певні умови, щоб отримати освіту для дорослих або професійно-технічну освіту. And through study guidance an adult who is interested in studying get support from the education manager to determine the best level to start at. І для тих охочих, хто хоче навчатися в системі для дорослих, існують спеціальні освітні менеджери, які разом із потенційними студентами і студентками чи учнями і ученицями визначають, із якого рівня освіти їм найкраще почати. Next picture, please. The educational training are mainly free of charge for the student. They may pay for books and other materials needed for the education. And some educational vocational providers lend laptops during the study period. It has happened to a greater extent during the pandemic.
Отже, і освіта для дорослих, і тренінги, і підготовка в основному безкоштовні для учнівства, але іноді студенти, студентки купують за свої гроші навчальні матеріали, літературу тощо. Деякі надавачі освіти навіть надають в користування ноутбуки на період навчання. І під час пандемії ця практика набула ще більшої популярності. Since each student receives an individual study plan, the teachers need to support each student to achieve their goals. Кожен студент і кожна студентка отримують свій індивідуальний план навчання, так, ми про це говорили раніше, і, власне, тому учительство мусить підтримувати кожного і кожну окремо задля досягнення їхніх індивідуальних цілей. The adult education and training has no breaks, for example, summer, Easter or Christmas holidays. І освіта, навчання для дорослих не мають канікул, тобто вони не йдуть на перерви ні влітку, ні на Великдень, ні на Різдво. And the next picture. Often the adult student has the opportunity to select between different forms of participation in the learning, meaning how he or she wants to study. It may depend on the subjects or courses, what suits the adult student best. So here you can, it's a picture we talk about different time, different place. It's the full distance form of studying. Same time, same place. It's the school-based learning as we are used to from the elementary school. Different time, same place. They study on its own, but they can receive the support from teachers or support with the computers or study guidance or other things from a learning center. And then we have same time, different place, and that's usually when they study via digital technology. Отже, дуже часто дорослі студенти і студентки мають можливість вибирати, як вони хочуть навчатися. І це може залежати як від предмету, який вони вивчають, і так від особистих потреб студентів і студенток. Тут на цьому слайді є 4 варіанти комбінації. В одному місці вони навчаються чи в різних місцях, тобто учитель і учень в різних місцях, і в одному часі чи в різному часі. Тобто в одному місці, але в різному і в одному часі це навчання в школі, як ми його знаємо, справа на слайді. В різному часі і в різних місцях це повністю дистанційне навчання, зліва на слайді. Далі асинхронно, тобто в різний час, але в одному місці, це коли вони навчаються самостійно, але отримують підтримку від учителів або технічну, або навчальну. І в одному часі, але в різних місцях, це те дистанційне навчання, яке ми зараз знаємо за допомогою цифрових технологій. And next picture, please. And here it says a little bit about the student funding of when you are participating in municipal adult education. We said it was free of charge, and we told you it mostly they start at the age of 20, and they can take a bit of grant and they can loan. So up to 10,500 Swedish crowns every month, and it's tax-free. But they need to participate in the education up to at the minimum of 50%. And they don't give anything for the first 3 weeks. If they drop off the first 3 weeks, they don't give the loans and grants. Okay.
Отже, на цьому слайді пані Ева розказує нам про фінансування муніципальної освіти. Вона вже казала, що освіта для дорослих вона безкоштовна, але починаючи з 20 років студенти і студентки мають право отримувати фінансування або в формі гранту, або в формі позики. 10 500 шведських крон на місяць. І там є ще такі цікаві умови, що це на 50% заочна форма, як написано на слайді, але дуже важливо, щоб учень чи учениця не були виключені з системи навчання протягом 3 тижнів для того, щоб отримувати ці фінанси. I'm sorry, could you tell us how much is that in euro or dollars so that we understand the amount of the funding? Well, just approximately. How much is that? I must look at the. Okay. I must Google. Okay. Oh. But it's about 1,100 euros. 1,100. Окей, thank you. Thank you, Маргарита. Я запитала, скільки це в євро, просто щоб ми розуміли ціну. Це 1100, приблизно 1100 євро в місяць. Thank you. Yeah, we can move on. Yes. And you see, the special school for the adults who have intellectual impairment, it's also free of charge, but they are funded by the National Insurance Office. Отже, спеціальна школа для дорослих із вадами інтелекту, вона також безкоштовна, але її фінансує Національна страхова служба Швеції. And then we have the part of the adult education, Swedish for immigrants. It's also free of charge. They can't take grants or funding. It's not possible for them, but they are funded by the National Insurance Office also. І, отже, ще є третя категорія, це шведська для іммігрантів. Вона також безкоштовна, але студенти і студентки цієї програми не мають права отримувати фінансову підтримку студентства. Також її фінансує Національна страхова служба. And for those who takes part of Swedish for immigrants, they must wait from the day a person receives the residence permit, either permanent or temporary, they are entitled to Swedish for immigrants. But it can take up to 2 years, maybe longer, before they receive the residence permit. Okay. Від моменту, коли новоприбулі, як тут на слайді написано, приїжджають у Швецію і вони отримують право на проживання в країні, тимчасове або постійне, з того моменту закон про освіту шведський гарантує їм право доступу до цієї шведської освіти для іммігрантів. Але очікування на дозвіл на проживання може зайняти навіть до кількох років, каже пані Ева. And in order to receive the financial support, the immigrants with a residence permit are obliged to participate in adult education. If the Swedish Swedish Public Employment Service regards that additional education is a requirement in order to acquire employment. І для того, щоб отримувати фінансову підтримку, то іммігранти, які мають вже право на проживання, вони зобов'язані взагалі-то вступити до системи дорослої освіти, якщо, наприклад, шведська організація працевлаштування чи сервіс працевлаштування вважає, що додаткова освіта для таких людей є обов'язковою умовою для працевлаштування в країні. And also the long-term unemployed can obtain financial support for a shorter period in order to study at the upper secondary education level and increase their chances to acquire employment. And then it's the home municipality that distributes
the funding, and they also decide who is eligible for financial support. Отже, люди, які давно безробітні, теж можуть отримувати фінансову підтримку на короткий період навчання, щоб от вони могли отримати цю додаткову старшу середню, вищу середню освіту і підвищити таким чином шанси на отримання роботи. Значить, щодо таких людей рішення приймає місцевий муніципалітет, він роздає кошти, фінансову підтримку таким людям, і також місцевий муніципалітет вирішує, хто, власне, може отримувати цю підтримку, а хто ні. Yes, thank you. That's all from me, and I leave the word to Mikaela. Thank you. My name is Mikaela Blume, and I work as a director of education at the units for school and working life at the agency. Отже, пані Ева з нами попрощалася і передала слово пані Мікаелі Блюме, яка вже сказала всім доброго дня чи вечора, і вона очолює відділ роботи і трудового життя в агентстві. And a combination education is a study form that combines vocational training at upper secondary level with the educational programs Swedish for immigrants and Swedish as a second language. Отже, пані Мікаела розказуватиме про комбіноване навчання. Це таке навчання, яке поєднує професійно-технічне навчання на вищому рівні середньої школи із освітніми програмами «Шведська для іммігрантів» і «Шведська як друга мова». The methodology is based on integrated learning between vocational training and language learning. And the most successful form of combination education is where the vocational teacher and the Swedish as a second language teacher work close together as one unit, where the language is a tool for successful vocational learning and vice versa. Ця методологія ґрунтується на інтегрованому навчанні, професійно-технічному і вивченні мови. Тобто найуспішніша форма такого навчання полягає в тому, точніше, є тоді, коли викладачі професійно-технічної освіти і викладачі шведської мови працюють тісно в одній зв'язці. І коли мова стає інструментом освоєння професії, а освоєння професії допомагає освоїти мову. And according to a survey made in March 2021, 60% of the municipalities in Sweden offer the study form, and most vocational training fields are covered. За даними опитування, проведеного у березні 2021 року, 60% муніципалітетів у Швеції пропонують цю форму навчання. І більшість технічно-професійних сфер мають в своєму складі таке комбіноване навчання. But however, the most popular ones are among the health and care program, as well as among the children and leisure program. Але найпопулярніші програми, в яких працює оця форма навчання, це програма охорони здоров'я і дитячі програми, і дозвільні програми. And this education and training form is partly financed by state grants. І частково цю форму освіти фінансують державні гранти. Thank you. Then we can take the next one, please. Yeah. Since December 2020, the National Agency of Education runs a project called Kombinationsutbildning SFI. Okay, I'm not going to pronounce that again. Отже, оця довга складна назва, яка на слайді, це назва програми спільного проєкту, точніше проєкту Національного агентства з питань освіти, який воно впроваджує з грудня 2020 року. The project will, through a qualitative and a quantitative survey, examine and describe the obstacles and difficulties of so-called combination education that combine vocational training with educational programs, Swedish for immigrants and Swedish as a second language. Мета цього проекту – це провести кількісний і якісний аналіз і описати труднощі, перешкоди, які є на шляху цієї комбінованої освіти, яка поєднує професійно-технічне навчання із мовними програмами «Шведська для іммігрантів» і «Шведська як друга мова». The project's long-term impact goals are an improved system structure for language learning in order to facilitate the target group's access to vocational programs by establishing combination educations nationally as an integrated form of learning.
І довготривала мета цього проєкту – це поліпшити систему для вивчення мови з метою полегшити для всіх учасників і учасниць доступ до професійно-технічних програм, а також встановити таких надавачів цих комбінованих програм. And the project aims to identify and create a composite methodology for implementing a combination education that is adapted to the target group's needs and conditions. І мета проєкту – це скласти і створити таку комбіновану методологію для впровадження цього комбінованого навчання, яка би могла бути адаптованою до потреб і умов цільової групи. And the project is funded by the European Social Fund and will finish in May 2022. Проєкт фінансується Європейським соціальним фондом і завершується у травні 2022 року. Thank you. And then I hand over to you, Margareta. І пані Михайла передає слово пані Маргареті. Thank you so much. My name is Margaret Allen, and I'm also a Director for Education at the same unit as Michaela. Пані Маргарета себе представила, вона також працює в тому самому відділі, вона є директоркою там, де працює пані Михайла. And I'll start by talking about the Swedish context concerning value. Hello, Helen. Hello, hello. It seems that the video is over. I will comment shortly to our listeners about this, and we will start our discussion. Okay. Дорогі колеги, мені підказують мої колеги, що на цьому частина, яка була записана, завершена. От знаєте, як у нас буває всі ці дні, що завершується на самому цікавому місці і хочеться продовження. Але продовження у нас буде. І зараз до нас приєднається наша перекладачка Наталія Валевська, яка буде допомагати вести подальшу дискусію. Я з нетерпінням її чекаю. Ось. І я тоді хотів би вам представити вже вживу пані Хелен Мислек, яка є керівницею підрозділу шкільного та трудового навчання Національного агентства Швеції з питань освіти, а також її колег, які до нас теж будуть приєднуватися. Галю, давай тоді ти підстрахуєш нас, поки Наталія до нас йде, коротко привітаєшся з пані Хелен і попросиш також колег усіх увійти до етеру. Hello, Helen. Hello, Galina. I will be translating Alexander's words, and I would like to invite all people. Michaela Bloom, I see Bluma, I see her, and Margareta, please join us. And also Eva is here. Oh, and I can see Natalia finally. Привіт! Hello, everybody. Галю, все, ми врятовані. Наталія тут. До речі, я забув це зробити, я зроблю це зараз. Я представлю вам нашу подругу, однодумицю і відому в Україні перекладачку Наталію Валевську. І багато було компліментів щодо твого перекладу, Наталя. Дякую.
Так, запроси, будь ласка, ще раз всіх наших колег увійти в етер. Okay, so hello, Helen. Hello, Michaela. We're waiting for Margareta. Good evening. Hello. I guess we're waiting for Eva, right, to join us. Okay. Yes. Is she having Добре. some troubles, or is she okay with connection? I'm gonna check I it think out. we were in before, so I think it should work. She has to probably go in again. I had to. Oh, okay. Can you tell that to her, Yeah. or you have? Good. Добре, Наталя, давай я тоді Так. почну. Я хочу сказати, Давай. по-перше, величезне дякую, що ви прийшли до нас такою розширеною командою на цю зустріч і за дуже цікаву презентаційну частину. І одразу поставлю перше запитання для того, щоб ви могли, знаєте, краще збагнути оцю організаційну частину, що от є міністерство, у міністерства є багато агенцій, зокрема, ваша агенція є центральною для питань шкільної освіти, є там муніципальна влада. От можете розказати трохи про розмеження оцих повноважень і це я зник, правильно? Так, і все зникло. І все зникло. Ну, бачите, багато дуже слухачів, навантаження на систему. Запитання таке, як відбувається розмежування повноважень між міністерством, агенціями і муніципалітетами, і що відбувається в країні, коли йде зміна, я не знаю, політичного дискурсу? Як це впливає на вас? Як ви можете захистити якісь стабільні, важливі речі для освіти, в незалежності від політики? Я зрозуміла. Okay, so first Alexander was saying that we are very grateful and very honored to have all of you in such an extended team for today's presentation. Thank you very much. And the first question is, following your presentation, could you please get more detailed about the very structure of education authorities in Sweden? Like, we understand there's the ministry, and then there are several agencies, and then there are local municipal governments or authorities who also deal with some education issues or matters. How do they distribute the responsibilities and areas of influence among them? And what happens when authorities changed, when there are some like election or something? How do you maintain the sustainability of the education system politically? Oh, that's a hard question. Of course. I mean, there is the curricula and they are the same. It doesn't matter who from the politicians is deciding. So it's the same system all the time. But then they have these different questions they put through to the agencies to work with. So it comes like a project or different things. I think, Margareta, maybe you will help me with the English a little. Well, okay, may I translate that part? I'm sorry. Please remember, I'm still here and I will have to get in sometimes to get back to our listeners. Отже, пані Хелен сказала, що зміна політична не сильно впливає, наприклад, на те, що є, в будь-якому разі є навчальні програми, вони взагалі не змінюються і не залежить від того, хто при владі, але між агенціями відносно міністерства є певний розподіл обов'язків, і нам, я так розумію, зараз про це трошки більше розповість пані Маргарета. Okay, maybe I can fill in a little bit. Of course, there's the parliament, the politically elected members of the parliament, and of course they change every 4 years. And then there's the government, which is also politically steered. So every time there's an election, of course, the government changes. And then the government and the parliament can decide on huge questions like what programs should there be in Sweden, you know, the most important things, what programs are there. And then the government is responsible for other questions like
at a lower level, that this has to be a government decision. And then there are the agencies. And the agencies, for example... Yeah, thank you. Отже, пані Маргарета каже, що у Швеції що 4 роки переобирають парламент, і що 4 роки переобирають уряд. І, звичайно, і та гілка влади, вони політично мотивовані, політично визначені. Найбільші питання в освіті вирішує парламент, тобто він скеровує, так розумію, глобально шведську освіту. А уже менші, трошечки нижчого рівня питання віддаються на відання уряду, а вже з-під уряду далі, але вона нам зараз продовжить розповідати. Go ahead. Thank you. Thank you. And for example, our agency, the Ministry for Education, sorry, there's something going on. Then there are no political colleagues of us, because we are sort of, it's steered by our Director General. He's the one deciding according to what should happen at the agency. Of course, the government will give tasks to the agency every year. Отже, далі є агенції, ці освіти, тобто їхня агенція не єдина. Але агенції, як каже пані Маргарета, вони вже не є політично керованими. От їхню агенцію очолює генеральний директор, і він чи вона вирішують якісь такі ключові питання. В будь-якому разі деякі питання агенціям роздає вища влада, тобто уряд або парламент. So the system is steered nationally, national goals, national quality inspection and so on. But most of the responsibility for the actual performance of education lies on municipalities, and the politically steered gatherings or commissions in each town, actually in each municipality. So that can change in order to, for example, say how much money you should spend on education each year. You mean locally? They change it locally? On the money, I didn't understand. Yes. Every municipality say we will pay so much for this, but we must reach the same goals. Okay. Отже, далі є на муніципальному рівні є структури, які керують освітою. І, власне, ці структури вже на місцях вирішують, яку кількість, скільки грошей виділяти на освіту. Але що важливо, над усім цим є національна надбудова. Тобто система освіти має цілі, які ставляться на національному рівні. Система освіти має програми, які ставляться на національному рівні. Система освіти працює точніше, має інспекції різні, тобто перевірки якості. Усе це відбувається, йде згори. А вже на місці муніципальна влада, місцева влада вирішує, скільки виділяти грошей на освіту, але при цьому вони знають, що повинні досягнути національно поставлених цілей. And I should maybe say also that the local taxation pays for the schools, so it's not state financed. Well, some parts are state financed, but basically it's the local taxation that will contribute. І також важливий момент, що it's the municipality who decides who's going to be the headmaster. Oh, okay. I see the question there. Okay. І на місцевому рівні місцева влада ставить директорів і директорок у школи, а також пані Маргарета зробила заувагу, що школи і освіта фінансуються з місцевих податків. Є якась невелика частка бюджету, яка формується, і приходить в школи з національного рівня, але в основному школи фінансуються з податків місцевого рівня. But I should maybe say also that there are several state grants. For example, what Michaela was telling us about, the combination education, that's partly financed by state grants because there's a political interest in achieving more in that field.
І ще є така форма фінансування, як державні гранти. Про це пані Мікаела трохи розказувала, що от в її сфері, там, де комбіноване навчання для дорослих і професійно-технічне, воно частково фінансується державою через гранти. Власне, тому що є політична зацікавленість держави у тому, щоб така освіта існувала і досягала поставлених перед нею цілей. Угу. Дякуємо дуже за відповідь. А скажіть, будь ласка, а хто призначає на посаду і підписує контракт от очільника вашої агенції? Це робить міністр освіти чи якась інша процедура вибору? The question is about how the Director General of your agency is being appointed or elected. Who appoints this person? Is that the Minister of Education, or what is the procedure? Helen, would you like to answer that? Yeah, it's the government. Okay. It's the government who decides who's going. Yeah. Так, його чи її призначає уряд. Так. Дякую, дорогі колеги. Наталі, скажи, що ми зібрали тут запитань на кілька сторінок, і я зараз буду пріоритизувати і ставити ті запитання, які найбільш часто повторювані. Немає великого сенсу слідкувати за чатом, бо є багато запитань, які були раніше задані. Зокрема, є запитання, яке перейшло до нас з попередніх сесій. І я думаю, що ви можете нам на нього нарешті відповісти. Це запитання, яке є надзвичайно важливою для цієї аудиторії, бо це, в першу чергу, шкільні педагоги. Воно пов'язано з тим, як організоване професійне зростання, підвищення кваліфікацій вчителів у Швеції. Що ми маємо, в принципі, про це знати? Okay, дякую. So now we're proceeding with the questions, and Alexander was saying that we have lots and lots of questions coming from the listeners, and we have prioritized them in order, we have combined some of them that are repeated and some that are more popular than others. And the first question is very important for school teachers who make up most of audience today here. And the question is about professional development of teachers in Sweden. What should we learn about it from you? What would be interesting for us from you? Well, just a minute. Margareta, vad... Det är kompetensutveckling. Ska jag säga något? Jag kan säga lite. Okay. The main responsibility with professional development lies with the municipalities. So each headmaster is really responsible to give that type of in-service training to their staff. But then there are many initiatives nationally, especially from our agency, to maybe achieve a more equal distribution of in-service training. For example, when there are national goals, if there's a new curriculum or if there are new programs or something in the national steering system is changing, then it's up to the National Agency for Education to offer this type of training. Okay, thank you. Отже, відповідь така, що основну частину професійного розвитку чи професійного зростання учительства беруть на себе знову ж таки місцеві органи влади. Вони відповідальні за те, власне, самі школи навіть, дирекція школи, керівництво школи відповідальні за те, щоб надавати своїм учителям і вчителькам можливість для професійного зростання, як у нас кажуть, без відриву від виробництва, тобто в межах своєї роботи. Але іноді буває так, що якась частина професійного зростання відбувається на національному рівні. І за неї відповідає, зокрема, і агенція, яку представляють наші сьогоднішні спікерки. Це відбувається тоді, коли йде якась зміна на загальнонаціональному рівні чи впровадження чогось нового на загальнонаціональному рівні, коли змінюють навчальну програму або впроваджують якісь нові проєкти, тоді уже їхнє агентство відповідальне за те, щоб дати учительству можливість підвищити кваліфікацію відповідно до цих нових потреб і, власне, проконтролювати, щоб був більш-менш рівний розподіл можливостей для різних учителів і учительок. Угу. Наталя, можеш запитати, чи є якісь гарантовані державою і оплачені години на рік, на 5 років,
які очікуються, що кожен там освітянин чи освітянка їм скористується. Alexandra is asking if there are any like hours of professional development like that are guaranteed and paid for by the state or state authorities and that are requested of each and every teacher to get like in a year or in 5 years or so. Well, there is, because there are agreements between the social partners in this field. And so teachers should each year be entitled to 108 hours, I think it is. This may be on a more detailed level than I normally work with, but I'm something around 108 hours every year that you're entitled to in-service training. Є така опція, каже пані Маргарета, у партнерстві, тобто державні органи проводяться у партнерстві з якимись іншими організаціями, вона не уточнила з якими, але учительство має 108, близько того, годин на рік, які вони можуть, мають право на те, щоб використати як години для професійного розвитку. І дякую за це в порівнянні зі 150 годинами на 5 років у нас. Дивіться, там майже в 4 рази більша кількість годин. Хто може надавати відповідні послуги або програми? Це можуть бути лише ліцензовані, акредитовані державні інституції, чи це можуть бути недержавні організації, громадські чи бізнесові структури, чи власне самі освітяни. Дякую. So Alexander said that thanks for the figure, because we compared it to Ukrainian figure, we have 150 hours per 4 or 5 years, I guess. So that's like 4 times less. But then the question is, who is entitled to provide this kind of training? Are these only like state-related agencies, or can those be like independent providers? How does that work in Sweden? Independent providers. Anybody can offer in-service training as such. So, for example, when you have a vocational education training, a lot of those teachers are offered some type of training by, for example, industry or other business partners and so on. And so because there are sometimes the best knowledge that they can get from the firms that they're working with. So that's all independent. And I should also like to say about school teachers, school heads of schools, they have to take part in a national course for heads of schools. How often? How regularly? As soon as they have entered into this type of profession, they should be obliged to take part in this. Sometimes they have to wait for a little bit, of course, because there might be a queue. But as soon as possible. And this is offered by the state. Thank you. Так, каже пані Маргарета, що це в основному незалежні надавачі таких послуг, і от особливо, наприклад, вона навела приклад професійно-технічної освіти, то тамтешні викладачі, вони взагалі проходять практику в компаніях, я так розумію, то дуже такі практичні отримують практичні поліпшення своїх кваліфікацій по тих предметах чи сферах, в яких вони викладають. Так? А також просила додати, що є ще й обов'язкове навчання для директорів і директорок шкіл. Тобто, як тільки вони вступають в цю сферу діяльності, на ці посади, я так розумію, то вони зобов'язані пройти певне підвищення професійної кваліфікації, і це відбувається на національному рівні, це національні програми. Можливо, Наталя запитає, і ми будемо переходити вже до іншої теми. Можливо, є якісь оформлені у вигляді документу вимоги до таких індивідуальних провайдерів, які вони мають виконувати в рамках пропонованих програм. Можливо, існує якесь єдине місце, яке підтримує власна агенція для того, щоб інформувати по всій державі заклади про пропозицію, яка є. Окей, дякую.
So the question is about those providers of professional development opportunities for teachers. Is there some like state regulated or state drafted document of requirements to the programs that they offer to teachers? And is there an agency, probably your agency or some other, that like controls this entire sector? Or at least maybe not controls, but maybe collects the whole information about. That's what you asked. I'm sorry. About the opportunities that can like offer this list of opportunities to teachers and be like, okay, this is the full list of opportunities that you have where they can choose from. The simple answer is no. Actually, there's no state or anybody else involved in that. But of course, the state, for example, our national agency, when we offer some type of training, it's very often based on research, because we would very much like this to be based on knowledge and experience and so on. So there are differences. The national agency is very important to have this scientific background. But if you would like to provide a course, you do that. And very often in-service training can actually be when teachers themselves, among themselves, train themselves. So it doesn't have to be a paid course. Okay, that's what you asked before, Sasha, right? Okay. Каже пані Маргарета, так, що насправді ні, немає ні одного органу, який цим всім віддає чи створює вимоги, як і немає списку всіх можливостей для професійного зростання учительства в одному місці, куди можна прийти, подивитися і вибрати. Але коли вони пропонують свої програми, то вони обов'язково стараються, щоб це були науково обґрунтовані речі, тобто, щоб вони ґрунтувалися на якихось наукових висновках, як ми кажемо, там, доказова медицина, так, розумію, доказова освіта. Але не всі так, напевне, роблять, і пані Маргарета також додала, що навіть учительки між собою, тобто як рівні рівним, за цим принципом можуть надавати одні одним можливості для професійного зростання, тобто навчати одні одних, і це будуть для них такі безкоштовні можливості. Дякуємо дуже. Переходимо до блоку запитань, які стосуються, скажімо, життєвого циклу вчителя. І тут багато різних аспектів цікавлять нашу аудиторію про те, чи є там поняття вислуги років, в якому році вчителів запрошують йти на пенсію, чи є там категорії звання, кваліфікаційна сітка, як нараховується зарплата. От всі от речі, які ми могли би дізнатися про цей життєвий цикл. So Alexander, thanks for this first block of answers. We're done with the structural things. Now we would like to get closer a bit to like teacher's life and speak about the life cycle of professional life of a teacher. We would like to know whatever we can learn from you about teachers. Okay, when teachers are asked to retire, for instance, is there a thing like a length of service for a teacher and when it should be over? Are there those things like qualifications and titles for teachers? Sasha, що я ще опустила? Давай поки що це, а потім я додам. Yeah, so that would be enough for now, and then we'll follow up. Does anybody else would like to answer? I can start, and then you can help me. Usually, you retire at the age of 65, and you're allowed to work until 67. But we need our teachers, so we are happy if they can work longer than that. My mother is 74, and she's still at work. She's a teacher. Yeah. So it's common. Отже, відповідь така, що до 65 працює учительство, і 65 можуть іти на пенсію, можуть пропрацювати, їм дозволяють попрацювати довше, до 67, але загалом, каже пані Хелен, що вони, система не проти, коли учительство залишається в ній довше, тому що вони потребують своїх учителів і вчительок. А пані Міхаела додала, що хтось із її родичів, я не розчула, має 74 роки і досі працює вчителькою.
Mhm. Maybe we should say something about the fact that they all have to have diplomas, and then it's the national agency that also gives them a certificate and the right to work as a professional teacher. You can hire somebody who hasn't got this certificate, but that's mostly for 1 year, and then you have to renew it. Окей. Також пані Маргарета додає, що обов'язково вчителі і вчительки повинні мати диплом, бути дипломованими. Можна отримати також сертифікат. Я так розумію, це трошки інше, ніж диплом, але з сертифікатом можна пропрацювати не більше року, і потім його треба поновити. Угу. А от, до речі, потрібно, це має бути спеціальна педагогічна освіта, скажімо, з історії, або це може бути спеціальність історик, і тоді людина йде і викладає у школі. Does it have to be a pedagogical education, like let's say a teacher of pedagogy, or a teacher of history, or can you be like a historian, like a historical scientist, and you go teach to school? Is that possible? Yes, it's possible, but then you have to still do some of the courses at the university, but you don't need the whole program. Okay. Так, можуть історики працювати, наприклад, вчителями історії, але потрібно все одно пройти певний блок предметів в університеті. Не все навчання, але частково. Питання грошове. Нарахування заробітних плат, можливо, існують там категорії, звання і, відповідно, процеси атестації, сертифікації для того, щоб робити таку формальну кар'єру. Як це побудовано у Швеції? Okay, now the question about salary-related question. Is there a system of titles or qualification levels like for teachers in Sweden? And if so, how are those assessed and certified or tested to get like to a higher level? Could you tell us about that, please? I think you're talking about the first teacher system, right? There is a system that special teachers can get a title that we call in Sweden the first teacher. I don't know another name. Do you, Margareta? No. No, also the normal teachers are individually. Their salary is always individual. So there's no state tariff or anything like that. That it's each headmaster who decides what salary. But then you can have extras for this sort of head teacher or something. We call it first teacher. Okay. There's a special amount of money every month. Okay. Отже, загалом я так зрозуміла з відповіді, що якоїсь цілісної системи як такої немає. Взагалі зарплата кожного вчителя і вчительки визначається індивідуально. І це вирішує директор або директорка школи. Вони призначають індивідуальну оплату за працю кожному спеціалісту. Є так званий перший вчитель або головний вчитель, це такий дослівний переклад з англійської. Ці люди отримують надбавку, тобто щомісячно вони отримують трошки більше зарплати. Я так розумію, що це теж визначає директора, але ми про це можемо запитати, якщо хочемо. Угу. Наталя, спитай, будь ласка, наших друзів щодо перевірки на відповідність, там, мається на увазі, от у нас це називається атестація, чи от нещодавно нова введена сертифікація, чи є якісь компетентнісно пов'язані речі, що вчителі їх проходять з регулярністю в процесі своєї роботи? The question is about like professional assessment or professional certification. Is there a procedure of, let's say, testing teachers for certain qualities or certain qualifications or skills or competencies that are required of them as teachers? And if so, how does that happen? Well, I would say no, because when you have the diploma and you have the certificate, then you're entitled to work as a teacher. But then if you make a crime or something, then
of course you can't be a teacher anymore, but there's a high level of that type of punishment, I should say. So anything criminal can sort of remove you from a school, but otherwise, of course, in-service training is part of the development plan. Each teacher would have a development plan in combination with the discussion about salaries and so on. And teachers are hired by the municipalities or independent schools. They're not hired by the state, by the way. Отже, відповідь така, що ні, додаткової регулярної перевірки чи сертифікації учительство не проходить, але вони мають для початку роботи, вони повинні мати диплом і сертифікат, що вони можуть викладати в школі. Якщо вчитель або вчителька, наприклад, здійснюють якийсь злочин, то це є причина, порушення законодавства, скажімо так, якесь досить серйозне, то це є причина для відсторонення їх від роботи в школі. А інакше, ні, таких перевірок немає, але кожен мають свій індивідуальний план професійного розвитку, який йде в комплекті з обговоренням їхніх професійних цілей, я розумію, регулярним переглядом рівня зарплати, і от, тобто, це, напевне, можна вважати такого свого роду атестацією. О, і це дуже круто. Ще момент. Пані Маргарита додала, що учителів наймає місцева влада, тобто не на державному рівні, вона сказала, а це компетенції місцевих влад підписувати контракти з учительством, приймати їх на роботу. А оцей план індивідуального професійного розвитку, чи існує якісь обов'язкові компоненти такого плану, вимоги до його складання, регулярності, змісту, хто його погоджує, як часто він оновлюється, чи можемо ми отримати зразки, шаблони таких планів, як це, в принципі, відбувається? Це дуже цікаво. Now, Margareta, you got to a really interesting point to the personal development plans, and the teachers who are here with us today are very interested in those. Like, can you tell us more about how the professional development programs happen for teachers? Those plans, how are they drafted? Who agrees them? Are there any peculiar requirements that should be? What should be in there? How often is it revised? How does that happen? Who takes part in it? All those things, they are very interesting. Well, as a national agency, we would never answer a question like that. Каже пані Маргарита, що вони національне агентство, тому не можуть відповісти на це запитання. Але it's up to each headmaster to combine the discussions about performance and salary. Okay. So that's decided between the headmaster and every single teacher, right? Тобто це компетенція директорів і директорок шкіл. Вони обговорюють з учителями і учительками їхні плани, і, власне, вони знають, що там в тих планах, а в агентстві не можуть дати нам, на жаль, на це відповіді. Добре, тоді скажіть нам, будь ласка, чи проводиться аудит шкіл? І якщо так, то хто цим займається і як часто відбувається така процедура? Okay, the next question is about audit of schools. Is it does this procedure take place, like a checkup of school? And if so, who does that? How regularly? And how does that? What is the procedure? It's a national inspectorate of schools, school inspectorate that will make audits if you talk about the national system and the steering documents, because there you have different time levels. If it's every 4 years or every 5 years, I can't say exactly. But then, of course, if somebody should contact the inspectorate because a student is not feeling well or something has happened, then they can have a flying inspection as well. But I must also say that the main responsibility lies with the municipalities. Okay, so it like both on national level by the inspectorate and still by municipalities. Okay.
Отже, є на національному рівні таку перевірку проводить Національна інспекція шкільної освіти. Це може відбуватися там на якомусь регулярній основі, скажімо, раз на кілька років. Або також є варіанти, коли стається якась ситуація, вони отримують повідомлення або якусь заявку про щось таке некоректне в тій чи іншій школі, може виїхати виїзна інспекція в цю школу. Але також каже пані Маргарета, що велику частину цих обов'язків мають на собі місцеві органи влади. Дякую. Ми приходимо до блоку запитань, які стосуються якраз навчання вже дорослих, і багато про це було сказано в презентації. І наскільки ми зрозуміли, то найбільший фокус у виступі він був навколо отримання обов'язкової освіти, середньої чи знання мови для іммігрантів і так далі. А от я буквально зацитую запитання, яке ми отримали. Якщо мені 58 років і я хочу освоїти нову професію, чи це можливо і якось підтримало державу? Okay. So now we're getting to next block of questions about the adult education, which was actually the focus of your presentation. We heard a lot about the, so to say, secondary school part for adults, right? Like Swedish as a foreign language or Swedish as a second language, and about the secondary education for adults. But if, let's say, a person is aged like 58 or something, and he or she wants to get a different professional training from that he or she already has, how would that work in Sweden for them? Eva, would you like to answer that? It's possible. There is no limit of age to take part of the adult education. There is the finance with grants and loans are different when you are at that age, because there are not so many years left to pay back the loans, but otherwise there are no limit. Okay, thank you. Отже, пані Ева дала відповідь. Вона каже, що в принципі вік не є перешкодою для отримання додаткової освіти, і це можливо в будь-якому віці. Єдине, що там будуть трошки інші умови для отримання грантів або фінансування, тому що, як вона каже, коли вам 58, то у вас значно менше років залишилося на те, щоб віддати назад ці свої знання чи ці свої позичені гроші на освіту. Але в усьому іншому люди незалежно від віку мають доступ до системи освіти. Угу. А як пандемія вплинула на ринок праці? Чи багато людей втратили роботу і зараз користуються можливостями перекваліфікації? The question is about the pandemic. How did it affect the labor market in Sweden, and are there many people who are using these opportunities to change their professional area or to get new qualification amid the pandemic? I just happened to read a report today. Maybe I can say some words about that, because it was a national report on growth in Sweden, and the areas which were worst hit were the manufacturing area and hotel and tourism, that type of business, about 40% down on average in Sweden. So that there's of course a great worry that jobs will be lost as well, but the state has financed many different initiatives so that people have been able to keep their jobs, and also do some retraining or validation and so on. And adult education gets much more state funding this year to be able to start more places at municipal level. So but there's a risk that there will be, for a couple of years, these effects still going on. So, but recently our government decided on a new budget, an extra budget, a spring budget we call it. So there were extra money, for example, for adult education.
Окей, thank you. От пані Маргарита каже, що буквально сьогодні чи вчора читала звіт про те, як пандемія вплинула на економіку загалом, і найгірше просіли такі сфери, як промислове виробництво і готельний і туристичний бізнес. Там падіння в районі 40%. Очевидно, що якась кількість людей, напевне, втратить роботу з такими цифрами. Але загалом вона каже, що уряд Швеції доклав великих зусиль, і докладає великих зусиль, щоб, власне, фінансових, щоб підтримати людей і не дати їм втратити ці робочі місця. Зокрема, вони прийняли цього року додатковий так званий весняний бюджет, де виділили додаткові кошти на підтримання людей, які можуть теоретично втратити роботу, тобто тих сфер, які просідають від коронавірусу, і там в тому числі є гроші на освіту для дорослих, тобто є розуміння, що ця сфера є затребувана і може бути актуальна. І каже пані Маргарита, що, звичайно, всі розуміють, що ще кілька років ця ситуація може відчуватися, звичайно, і на ринку праці, і в освіті для дорослих в тому числі, тобто наслідки пандемії. Уточнюючи запитання щодо дорослих, які отримують загальну середню освіту, для них створені окремі заклади, школи, чи вони навчаються поруч з дітьми, там, в іншу смену? The question about the secondary education for adults, do they have special designated schools or classes, or do they go to classes together with children of younger ages, or maybe they use the same schools but like, let's say, in evening or something? How does that work? Well, they can combine, the municipality can combine upper secondary with youths and adults. But if you are at elementary school, you don't combine with the smallest children. Yeah, it makes sense. Okay. And there is, the municipalities have they can provide education, both vocational education and if they have teachers, if they have need from the adult, if they can provide it in the municipality, they can buy it from another provider, independent provider. Okay, meaning like a separate additional place or time or... Yeah. Отже, в старших класах школи іноді в деяких муніципалітетах об'єднують так старших слухачів, тобто дорослих і, власне, дітей-підлітків шкільного віку. Звичайно, коли дорослі зовсім на рівні початкової школи починають навчатися, тоді ні. Тоді вони навчаються окремо, не з дітьми. І останню заувагу, якщо я правильно її зрозуміла, то інколи, якщо муніципалітет не має можливості виділити там окремі приміщення, окремих учителів, учительок для потреб дорослої освіти, тоді вони можуть брати на підряд ці послуги від якихось незалежних надавачів таких послуг. Тобто це поза межами шкільної тоді системи освіти відбувається. Угу. Ми вже спілкуємося майже годину і будемо рухатися вже в бік завершення цієї сесії. Я дозволю собі обрати 3 запитання з того величезного переліку, і вони ще надходять. Я хочу дати таку пораду нашим колегам, що запитання треба спрямовувати в залежності теж від сфери компетентності. Тому ці запитання щодо шкільного життя, там звітів, журналів, ми це краще запитаємо у вчительки, яка знає це з досвіду шкільного, бо ми ж почули, що тут таке розмежування дуже чітке. Розкажіть нам, будь ласка, про інклюзивну освіту. От які засадничі речі ми маємо знати про її організацію в Швеції?
So Alexander was making a remark to the listeners. He was asking to ask questions more related to like national agency responsibilities instead of just asking about teachers' life, because you probably know less about it than teachers themselves. But we have several more questions before we finish today, and one of them is about inclusive education. Could you, if you could, share with us some like basic foundations of how it works in Sweden? Är det någon som vill prata inkludering? Ja, avstår gärna. Well, the main pathway is inclusion, of course. Students are from at a young age very often integrated in sort of normal classes. But if you have very special needs, there are special schools. So you can go to the special school through the system. From the age of 6 until adult, you can have some type of special training at different levels as well. But the main aim is to integrate as much as possible. Окей, дякую. Thank you. Отже, основна ідея в тому, що школа має бути інклюзивною. Тобто інклюзія – це є засадою шкільної системи освіти. Якщо можливо і допоки можливо, то дитина з особливими освітніми потребами мусить бути включена в звичайний освітній процес. Зазвичай дітей з особливими освітніми потребами включають в практично нормальні класи. Так? Тобто їх інтегрують від самого раннього, найраннішого віку, там, від 6, відколи вони входять в систему освіти, і до виходу аж до дорослого віку. Якщо в дитини дуже особливі потреби, тоді для цього є спеціальні школи. Але засадничо це допоки і наскільки можливо інтегрувати, включити в нормальний клас, допоки це роблять, не виводять в спеціальну систему освіти, в спеціальні школи. І виходить, у кожного вчителя є відповідна асистентка або асистент, який допомагає з такими дітьми. Do teachers who have children with special needs in their classes have like additional assistants who help them with those kids? This is up to the local school, of course, but every child is entitled to the type of support that they need. That is the main rule. You are entitled to get this support. And then, of course, that can be done in many, many different ways. Thank you. Взагалі-то це вирішують школи. Це вирішується на рівні школи чи місцевої влади, а не національно. Але кожна дитина з особливими потребами має законом прописане право на ту допомогу, на ту підтримку додаткову, якої вона потребує. І це не обов'язково асистент чи асистентка прикріплені до учительства, а це можуть бути дуже різні форми допомоги, каже пані Маргарета, але право дітей на таку додаткову допомогу, воно прописане. Передостаннє запитання, воно про підручники. Ми вже зрозуміли, що держава їх друкує, закуповує, за державні кошти безкоштовно передає в школи. Але як часто виходять підручники? За яким принципом вони обираються? Чи проходять ці підручники певну експертизу, перевірку, особливо в питаннях, які пов'язані там з гендерною рівністю, недискримінацією? Як з цим? Okay, the question about textbooks. From what we understood, that the state controls oversees the system of textbooks, how they are drafted. It prints the textbooks and then gives them to schools. But how often are the textbooks revised? Do they have some kind of expertise, like in terms of anti-discrimination or discriminatory content or gender equality or things like that? How does that happen? Did you say that textbooks were checked by the state? Because they're not. Yeah. They're okay, not. they're not. No. Tell us about that.
Well, the national steering system, you know, you get the goals, and then of course these private companies can produce textbooks, and the schools can buy the textbooks that they like. Окей. Отже, це працює трошки інакше, Саша, ніж ти сказав. Держава не Ні, я сказав, що вони безкоштовні. Я сказав, що вони безкоштовні. Ну, школи закуповують. Так. Школи їх закуповують. Тобто є оця національна система, в якій прописані цілі освіти, так? І, очевидно, там десь є вимоги до підручників. І за цими от національно визначеними речами вже приватні... як називаються люди, які роблять підручники? Допоможи мені. Приватні видавничі дома. Видавничі компанії вже придумують, складають, я так розумію, ці підручники. Школи закуповують ті, які їм подобаються. От так вони мені відповіли, але можемо поставити уточнюючи. Так, тобто ніхто не контролює якість підручників з боку держави. Це школа сама вирішує, це якісний, підходящий мені підручник чи ні. Okay, so the question is about the quality of the textbooks, of their content. So the state, no state agency controls or looks into what's in there, and the schools by themselves decide if those are quality-made textbooks or not, right? It's the decision of the teacher. The teacher decides which book she or he wants to use. Or if they don't want to use books, some of them doesn't like books. So the teacher decides how he or she wants to teach the children. Okay. Or the students or the pupils. Okay. But there are also national tests in many subjects, in mathematics, in Swedish, in English. So in a way, the state can test whether schools perform. You don't check each student, but you sort of compare the schools in the country. Not in a list either, but you can actually see, okay, we are below or above the level of normal. So it's not about testing textbooks, it's about testing students, right? To see if they know what they are supposed to know from this subject. Okay, thank you. Це школи самі вирішують, які підручники їм подобаються. Власне, вчителі і вчительки самі вирішують, які підручники з запропонованих на ринку вони хочуть використовувати. Більше того, пані Хелен каже, що якщо вчитель чи вчителька не люблять книжки, чи учні не люблять книжки, ну, їхнє учнівство не любить книжки, можна придумати, яким чином побудувати курс чи предмет так, щоб без підручників навіть обходитися. В будь-якому разі виставлені цілі мусять бути виконані, і зріз знань також проводиться національно. Тобто з національного рівня учнівство шкіл регулярно перевіряють на знання там шведську, математику, тобто базові предмети, я так розумію. І незалежно, як ви прийшли до цих знань, але ви мусите мати там певний обсяг знань, який визначений державою. Дякуємо. Бачите, зовсім інша система працює, і, зокрема, з підручниками, не тільки з ними. І наостанок, це запитання теж звучало серед інших. Воно пов'язано з тим, яка є фактично місія, велика ціль шведської загальної середньої освіти, і які є ключові завдання, які потім реалізуються в різних політиках, документах і на місцевому рівні. Тобто ми хочемо знати, яка місія системи середньої освіти і як вона... І якісь головні завдання, так, як вони досягають, головні... це objectives. Ні, я знаю, як це перекласти, я намагаюся зрозуміти сенс. Сенс у мене словами. Дякую. So the last question tonight is about the mission of the secondary school system in Sweden. What is the overall mission that the secondary school system has, and what are the tasks or objectives that are used to achieve that mission or to get to that goal? Helen, would you like to answer the Education Act and so on? Or shall I?
Okay. Yes, please. Well, of course, there are laws and regulations like the Education Act. That is the main law. And in that law, you will find many different things that will be the aims of the Swedish school system for all ages, like democracy, gender equality, all these sort of very international agreements that we have signed will be found in the Education Act. And I would not have time to go into all those details, but then also in, for example, the curriculum, in the syllabus, you will find this integrated in the courses, in the subjects. For example, gender equality you will find in many places, even in a normal course. And there are, for example, goals for the exams at upper secondary school and adult education. So if you would like to be a builder, then you will find national goals for just the building program, where you will find computer competencies, gender equality, democracy as well, and key competencies that you will find in the European cooperation as well. So it's a combination of all these agreements that you've signed nationally and internationally as well, I would say. Thank you. Отже, каже пані Маргарета, що цих цілей насправді багато. Основний документ, який визначає і скеровує систему освіти будь-яку на всіх її рівнях у Швеції, це закон про освіту. У законі про освіту прописано дуже багато різних цілей, і нам тут не вистачить часу, щоб пройтися по всіх із них, але так загалом це такі речі, як там демократія, гендерна рівність. Це принципи, які присутні у міжнародних договорах, які підписала Швеція. Тобто це все ті речі, які визначаються на національному рівні. І вони всі прописані, точніше присутні, так чи інакше, майже в кожному предметі. Тобто немає якогось спеціального предмету, який буде досягати от конкретно цих цілей, а навпаки, всі вони присутні в дуже-дуже різних шкільних предметах в тому чи іншому вигляді. І гендерна рівність, і принципи демократії, там громадянська якась освіта, я так розумію. Тобто все це є. Навіть, як вона каже, для прикладу, ті, хто хочуть бути будівельниками, навіть в такій професії, там є національно виставлені цілі, і та ж сама демократія, і та ж сама гендерна рівність, які в усіх освітніх програмах для цієї професії також тим чи іншим чином інкорпоровані. Дякуємо вам дуже. Ми б, звичайно, хотіли би ще вас помучити нашими запитаннями, але ми розуміємо, що понеділок, початок нового тижня. І ми хочемо вам сказати величезне спасибі за той час, що ви нам приділили, і що так віднеслися до нашого запрошення і такою командою приєдналися. Це дуже приємно, розуміючи, наскільки ви зайняті люди. So Alexander is saying a huge thank you to all of you. We are very pleased and happy to have you here, realizing how busy you are and being present in such an extended team here today with us. We would like to torture you a little bit with our questions, but we will probably have to let you go because it's Monday and later in the evening now. So all we have to say now is a huge thank you for being with us, for sharing your expertise with us. That's a huge pleasure. Thanks. Thank you. Thank you from us. Thank you. Thank you, Margareta, for all the help. Good luck. Natalia. Good luck with your system. We would very much like to hear more sometime. Sure, you probably should come and visit. I think you're more than welcome, right, Alexander? Definitely. Так, абсолютно. And if you have Дякуємо. some questions we didn't ask today, I'll answer today, you can send them to us and we can write them down so you can have some of them written instead. Thank you. Okay. Bye-bye. Спасибі. До побачення. Гарного вечора. Bye-bye. Have a nice Хочу evening. нагадати, що сьогодні з нами були представники Національного агентства Агенції Швеції з питань освіти. Допомагала нам з перекладом неймовірно Наталія Валевська. Ми дуже вдячні за її роботу. І, колеги, тримайте 5. І зустрінемося завтра, знову ж таки, о 5 годині вечора. І будемо спілкуватися вже з представницею вищої школи. І будемо дізнаватися, зокрема, як готують майбутніх вчителів і
вчительок. Гарного вам настрою, початку нового тижня і гарної погоди над головою. Па-па! Па-па!